خب همین اولش معلومه قشنگ معلومه شب و توی جاده یه هیولا بهشون حمله میکنه. کلا تو همه ویچرها همینه. بله سکه ها رو به چسب نبره. چی گفتم یا خدا. تو به فنا میری مطمئن باش. یا خدا این چی بود؟ هیچ سکه ها به فنا رفت. هیچ پرواز میکنیم؟ اجداه بگی نیفتی. چیه؟ بال که داره ایوله بال که داره معلومه. حس میکنم یه مانتیکوره جانم. اگه بدونید مانتیکور تو کل سریال ویچر خیلی دوست داشتیم باش برخورد کنیم ولی متاسفانه سیدی پروژکت رد اینو برامون نذاشت. اینم ویچرمون سیریلا. به به چه گرافیکی چه بانویی. جان این تغییر This is a technological showcase set in the world. گرافیکو نگاه کن فقط. وای. What you just saw and are going to see now is running on a standard PlayStation 5 at 60 FPS with ray tracing. So in the game you'll be playing a series, a professional قشنگ معلومه که a witcher. بهینه سازی شده است. Explores the world and hunts down monsters for coin. The region we are in is called Kovier, and you'll get to explore it. کوویر جایی که اصلا تو ویچر رو ندیدیم. ای تو ویچر 3 بهش اشاره شد کنم تریس میره اونجا. چه گرافیکی چه. Alright everyone, meet Kelpie. به به کلپی اسب سیری. So just like Geralt had wrote, این گرالت هم تو ویچر 3 گفت موقعی که با کیرامت میریم تو اون غار. these two characters need to feel like one. Since you're gonna اسبش explore the چقدر world on horseback, جزئیاتش riding بهتر is شده. seamless, natural, and just fun. Yeah, and to support that, we're introducing multi-character motion matching in Unreal. So Siri and Kelpie, they're perfectly synchronized when mounting from any angle and speed. عالی. وای And we محیطش also خیلی support خوبه. root motion movement on Kelpie. So controlling her feels realistic and grounded. And there are also some really nice improvements to our Unreal Chaos Flesh Solver and these machine-learned deformations. So you've got realistic muscles moving and stretching under جزئیات without خداست. compromising the performance there. جان ماهیچه ها رو So let's leave Siri behind for a second and talk about the world itself. بریم صحبت کنیم. So much of the Witcher world is natural, organic, especially Kovier with its dense forest and wild nature. Yeah, and wild nature is hard. And with nanite geometry, we've freed artists from so many of their old constraints. But we don't want to rest until واقعا everything we محیطش do in عالیه. Unreal has that same همونطور spirit مثل of ویچر freedom. سم که There's بود always more work to چهارم do. عالی. And foliage is a huge piece of that puzzle. So we are excited to introduce nanite foliage. حالا ما چندان از اینا چی نمیفهمیم ولی خب چیزی که معلومه خیلی گرافیکو بالا بردن و بهینه هم هست. اون خرسه اون گوشه. So instead of the same card approach we've been using for the past 20 years, artists should be free to take a nanite approach to foliage, modeling every single leaf. تک تک برگا رو. And the old LOD tricks of the past, they needed a complete rethink.
And in their place, it's a new adaptive voxel representation in nanite. It's volumetric, it's fully 3D, it is super fast to render. And these dense clusters of triangles turn into these cubes. فقط این همه رندر و این همه جزئیات میترسم. امیدوارم مثل اون اول که سایبرپانک اومد نشه. Whatever amount of foliage is needed to achieve their vision without compromise. And no compromise means how ambitious we are when it comes to bringing our vision to life with incredible visuals. But more than that, together with Epic, we created faster way to load the world. We can now bring in more content more quickly for the smoothest possible experience as we fly down to catch up with Siri. دستتون در نکن. ولی به نظرم این جایگزین کردن سیری به جای گرالت بهترین گزینه بود. آخه مثلا باز بهتر از اینه که یکی بیاد که اصلا گرالت نباشه، ارتباطی نداشته باشه. One of those places where you can meet shady characters or overhear gossip from other lands. It's also where خیلی هوش مصنوعی بازی هم رفته بالا. اصلا محیطاش خیلی قشنگ‌تر شده. I'm so excited we can finally show you some of this stuff. Let's see what Valgros has to offer. کثافت چرا توف میکنی؟ همون تنفر قبلی از ویچرها هست؟ یا خدا خرس. چقدر حرکات و جزئیات قشنگتر شده. محیط چقدر قشنگتره. زیبای طرف رو به فنا داد. اصلا محیط بازی اینقدر پویا، نگاه پسر افتاد دنبالش. گرازه هم خوکا هم رفتن. زیبایی که ریختن رو زمین رو جمع کردن. چقدر شلوغ‌تر شده بازی، یعنی اصلا. Oh, look at this poor gentleman being taught how to fly by an angry innkeeper. That's what happens when you cheat at Gwent. کوتولا رو در کل که سیری خیلی بهتر بود، بهترین انتخاب بود، بهتر از این بود که یکی بیاد که اصلا به گرالت ارتباطی نداشته باشه. درسته دلمون برای گرالت تنگ میشه خیلی زیاد، ولی خب باید تمام میشد آخری جد. تو ویچر 3 هم خودش که بازنشست میشم، نظرم سیری بهترین انتخابه. سلام علیکم. دوبلر چیزه، اسمش یادم رفت. Suffice to say, they'll not reach you. As for the salt, دوبلر سیروونه، صداش همونه. داداش سکات بر. Kabir's smuggling trade is of no concern to me. The manticore that flattened your cart and devoured your men, quite the opposite. Manticore? No, them winged hellspawn dwell in the arse end of Creighton. Not here. While Siri decides what to do about that merchant, let's take a look at the character technology that powers this marketplace. Why don't we listen in on these fishmongers? They're selling their wares, chatting up customers. داشتی دوتا ماهی بده، سبزی پلو ماهی بذاریم. چقدر هوش مصنوعی بالاه، چقدر جزئیات بالاه. And there is tons of tech at play here, even in a simple market stall. Metahuman tools, improved Unreal smart objects, chaos cloth, and more. Yeah, and all of this exists to make sure that the gap in quality between Siri and NPCs is as small as possible. Yeah, and closing that gap, it's not just about fidelity, right, but also authenticity. They should react to changes in the world around them. But the prisoner in Pillory isn't exciting enough for Valgrest. Let's grab everyone's attention with a circus. But the great performance deserves a huge crowd though. Let's crank it up.
کلا CD پروژکت رد از اول روی هوش مصنوعی کاراکترها NPC ها خیلی کار میکرد، همون از ویچر 1. Optimizations here to many of Unreal systems, including an entirely new Unreal animation framework, allowing us to fit easily in our 60 FPS budget, not just in rendering, but خیلی هم also عالی. to spare on the game thread. Over 300 animated skeletal mesh agents all going about their business. And the whole point is to leave breathing room for developers like you to introduce the gameplay and the systems that your players expect, empowering you to make your worlds come to life without Unreal standing in your way. You are right. That's the open world RPG that we're making. But before we wrap up, how about one final check-in with Siri? ببین خیلی همه چیز خوبه. من دوست دارم کمبوهاشو ببینم، چون ویچر 3 درسته خیلی بازی عالی بود، We are ولی making this game to be the most immersive and کمبوهاش ambitious با open دل world اکثر Witcher گیمرها game ever. نبود، یعنی نمیشد We ارتباط are بگیری. making this a reality thanks to our work on Unreal with the team at Epic. I think what we are doing together is going to bring in a new generation of open world RPGs, and I'm so proud. داشت تو of what RPG we شما accomplished so اولید. far. We are too. و خب برای یک کسی مثل گرالت اون کمبوها خیلی جالب نبود، اون سیستم مبارزه‌ای. A first look at Lanexeter. به به، آهنگ و محیط و این مانتیکور برای شکار عالی، یعنی خیلی منتظر این بازی. We've worked. بله و تمام.